Hay momentos en la vida que se graban con fuego en la memoria. Para Lucía, es momento legaba cada año con el calendario. Puntual como una condena, silencioso como un reproche. Era 15 de marzo. Todo estaba en su lugar, como siempre. Los cojines del sofá perfectamente alineados. Las revistas apiladas en la mesa con precisión geométrica, ni una mota de polvo visible en ninguna superficie. Lucía vivía rodeada de orden porque era lo único que podía controlar en un mundo que, hace mucho tiempo, había dejado de tener sentido. Se acercó a la estantería con pasos lentos, casi ceremoniales. Dentro, una vela blanca y una fotografía enmarcada en plata en VEJECID. Fotografía mostraba a una mujer de sonrisa amable y ojos cansados. Su madre, con es peinado que tanto le gustaba y es vestido floreado que usaba en las ocasiones especiales. Y encendió la vela con un encendedor que guardaba solo para esta. La mamá parpadeó, como si dudara, antes de estabilizarse en un resplandor suave y dorado. Ecos, mamá, susurró Lucía, y su voz sonó extraña en el silencio del apartamento. Era algo más profundo, más oscuro, algo que Lucía había enarrado bio capas y capas de trabajo de... Era la promesa, aquella promesa que había hecho en el hospital. Junto a la cama donde su madre se apagaba lentamente, consumida por una enfermedad que ningún dinero pudo detener. Lucía lo recordaba todo con una claridad que dolías. El olor desinfectante, el petido monótono de las máquinas, la mano fría y delgada de su madre aferrándose la suya con la poca fuerza que la cuidaba. Cuida de tu hermana, Lucía, había dicho su madre, con la voz quebrada pero firme. Permíteme que cuidares de Clara. Ella te necesita. Prométemelo. Y Lucía lo había prometido. Por supuesto que lo había prometido. Con lágrimas en los ojos, con el corazón destrozado, con toda la sinceridad de la que era capaz en aquel momento. Pero las promesas hechas en habitaciones de hospital. Vio el peso del dolor y el miedo a la pérdida. A veces se evaporan como el humo de las velas cuando la vida real regresa con sus exigencias, sus complications, sus excusas perfectamente razonables. Lucía se dejó caer en la silla frente a la fotografía de su madre, observando la lama de la vela bailar suavemente. 47 ecos. Directora financiera de una empresa multinacional. Apartamento. En el mejor barrio de la ciudad. Cuentas bancarias saludables. Éxito, según cualquier definición convencional, y absolutamente sola. No tenía pareja, no tenía hijos, y hacía ecos que no hablaba con Clara, su hermana menor. La misma Clara a quien había prometido cuidar. La misma Clara cuyos mensajes había dejado de responder hace tanto tiempo que ya ni recordaba cuando fue la última vez que intercambiaron ms de dos pies al abras. Al principio. Después del funeral, hubo un intento. Lucía recordaba cómo había tratado de ser la hermana mayor responsable, la figura materna que Clara necesitaba. Pero todo se complicó tan rápido. La gerencia, que aunque modesta generó discusiones absurdas sobre quién se cuidaba concha. Las personalidades tan diferentes como aceite y agua. Clara era caótica, emocional, impulsiva. Lucía era estructurada, racional, controlada. Cada encuentro terminaba en tensión, cada conversación en malentendidos. Y luego estaban las palabras. Y esas palabras hirientes que se dijeron una noche. En medio de una discusión sobre algo tan estúpido que Lucía ya ni siquiera recordaba. ¿Qué era? Pero se recordaba lo que Clara le había gritado. Tú nunca vas a entenderme. Mamá te tenía en un pedestal, pero yo sé la verdad. Solo te importas tú misma. Lucía nunca respondió a eso. Simplemente se fue. Y desde entonces, la distancia creció. Primero fueron semanas sin hablar. Luego meses, luego ecos, complejos olvidados. Navidades pasadas con la excusa del trabajo. Lámadas que legaban al buzón de voz y nunca se devolvían. La llama de la vela seguía ardiendo, indiferente a los pensamientos de Lucía. Indiferente a su culpa. De repente, el teléfono vibró sobre la mesa.
sobresaltándola. Lucía miró la pantalla con el seno fruncido. Un mero desconocido. Normalmente no respondería, pero algo en su interior, quizás el estado emocional del día, la impulso a deslizar el dedo sobre la pantalla. ¿Sí? Lucía Martínez? La voz al otro lado era femenina. Profesional, distante. Sir, soy. Yo, la modelo Hospital General San Rafael. Soy la enfermera Sofía Mendoza. Usted aparece como contacto de emergencia de Clara Martínez. El corazón de Lucía se detuvo. El mundo entero pareció detenerse. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Su hermana ingresó esta tarde. Está estable por ahora, pero necesitamos que venga. No hay nadie más con ella. Nadie que la acompañe. Las palabras golpearon a Lucía como una ola frialdad. Nadie que la acompañe. Clara estaba sola en un hospital, tal como su madre había estado sola quince años atrás, excepto que entonces Lucía estaba estado allí. ¿Está va a estar bien? El médico puede dar más información cuando llegue. Pero si necesitamos que venga lo antes posible, Lucia colgó con las manos temblorosas. Miró la fotografía de su madre, la lama de la villa que ahora parece acusadora. Y sintió como quince ecos de excusas, de distancia autoimpuesta, de orgullo y cobardía. Se derrumbaban sobre ella como un edificio de naipes la promesa. La maldita promesa que nunca cumplió. Y ahora, quizás, iré demasiado tarde, el trayecto hasta el hospital parece interminable. Aunque en realidad solo eran 20 minutos desde su apartamento. Lucius conducía con el piloto automático. Sus manos aferradas al volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Las luces de la ciudad pasaban como destellos borrosos a través de las lágrimas que se negaba a dejar caer, quince ecos. Quince ecos desde que había visto a Clara cara a cara. Los recuerdos legaban en olvidas, sin pedir permiso, sin orden cronológico. Lucía intentaba concentrarse en la carretera, pero su mente la traicionaba una y otra vez, arrastrándola al pasado que había trabajado tan duro en olvidar, record al funeral de su madre. Clara tenía apenas 23 ecos entonces, con los ojos hinchados de tanto dolor, perdida en un vestido negro que la quedaba grande. Lucía había sido la fuerte, la que organizó todo, la que habló con el sacerdote, la que recibió las condolencias con dignidad mientras por dentro se desmoronaba. Después del entierro, Clara se había cuidado en su apartamento durante semanas, durmiendo en el sofá, llorando a deshoras, incapaz de funcionar. Luke había intentado ayudar. De verdad que lo había intentado, pero no sabía cómo. Nunca había sido buena con las emociones, con los abrazos, con las palabras de consuelo. Era mejor con las soluciones prácticas, con los planes de acción, con las listas de tareas. La que había conseguido a Clara cita con un psicólogo. La había ayudado a buscar trabajo, la había dado consejos sobre cómo seguir adelante con su vida. Pero Clara no quería consejos, quería una hermana. Quería alguien que simplemente estuviera allí, que la escuchara llorar sin intentar arreglar nada. Que viera películas con ella a medianoche cuando el insomnio era insoportable, que la dijera que estaba bien no estar bien. Lucía nunca entendió eso. No entonces, un semáforo en rojo la obligó a detenerse. Cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Una pequeña reunión en un bar del centro. Había planeado ir de verdad que sí. Incluso, había comprado un regalo. Una bufanda de cachemira que Clara había mencionado meses atrás. Pero el día anterior, su jefe le había pedido que presentara un informe urgente. Y Lucía, siempre eficiente, siempre dedicada, se había quedado en la oficina hasta las 11 de la noche trabajando o dat siguiente. Exhausta, se había convencido a sí misma de que Clara lo entendería letras. Que había muchos complejos por delante. Que el trabajo era importante. Envió un mensaje de texto breve. Feliz cumpleaños, perdona que no pueda ir. Te compenso pronto. La bufanda se quedó en su armario durante meses antes de que finalmente le donara. Clara nunca respondió. Es mensaje.
El semáforo cambió a verde. Lucia continuó conduciendo. Paro las lágrimas ahora corrían libremente por sus mejillas hub o otras veces. La Navidad que Clara la invitó a cenar en su pequeño apartamento, y Lucia declinó porque tenía una cena de empresa. El año nuevo. Que Clara llamó llorando porque había terminado con su novio. Y Lucia le había dicho que estaba ocupada con amigos, cuando en realidad estaba sola en casa viendo televisión. Demasiado orgullosa para admitir que no tenía planes. El mensaje de Clara preguntando si podían tomar café. Que Lucia había visto y decidido responder más tarde. Y es más tarde nunca llegó. Cada ocasión perdida era como una pequeña muerte de la relación que podrían haber tenido. Pequeñas muertes que Lucia había justificado con excusas que en su momento sonaban razonables. El trabajo, el cansancio, la diferencia de personalidades, las palabras hirientes que no perdonaba del todo. Para ahora, conduciendo hacia el hospital. Don su hermana estaba sola. Y esas excusas sonaban huecas. Patéticas, la verdad que Lucia había evitado durante 15 años. Era más simple y más dolorosa. Había sido más fácil aliarse que enfrentar su propio fracaso. Por cada vez que veía a Clara, veía el recordatorio viviente de la promesa que no estaba cumpliendo. Veía la decepción en los ojos de su hermana, aunque Clara nunca las expresara en palabras. Y Lucia, acostumbrada al éxito en todos los aspectos de su vida profesional, no podía soportar ser un fracaso como hermana, así que había elegido la ausencia. Había elegido el silencio. Había elegido construir muros de ocupación y distancia, hasta que esos muros se volvieron tan altos que ya no podía ver del otro lado. El hospital apareció frente a ella. Un edificio grande y impersonal iluminado contra el cielo nocturno. Lucia encontró un lugar para estacionar, apagó el motor, y se quedó sentada en el silencio del coche. Sus manos todavía temblaban. Su respiración era irregular. Y en su mente resonaba una pregunta que la aterrorizaba. ¿Qué le diría a Clara? ¿Cómo explicaría 15 ecos de ausencia? ¿Cómo pediría perdón por todas las veces que no estuvo allí? Por todos los cumplidos olvidados, por todas las llamadas ignoradas, por todos los momentos importantes que se perdí o por cobardía? No había palabras suficientes. No había disculpas lo suficientemente grandes, y lo peor, lo que realmente la aterrorizaba hasta los huesos. Era la posibilidad de que Clara estuviera tan enferma que Lucia nunca tendría la oportunidad de intentarlo. Que la última conversación que habían tenido y esa discusión estúpida de hace 15 ecos fuera realmente la última. Que su madre, donde quiera que estuviera, supiera que Lucia había fallado en lo único que realmente le había pedido. Finalmente, Lucia salió del coche. Cada paso hacia la entrada del hospital se sentía como caminar con plomo en los zapatos. La recepción estaba tranquila a esa hora de la noche, iluminada con esa luz fluorescente que hacia que todo pareciera más frío, más clínico, más real. Se acercó al mostrador, donde una joven con uniforme de enfermera tecleaba en una computadora. Vengo a ver a Clara Martínez, dijo Lucia. Y su voz sonó más pequeña de lo que pretendía. Soy su hermana. La enfermera la miró con ojos cansados pero amables. Habitación subashar, cuarta planta. El ascensor está a la derecha. Lucia asintió, incapaz de articular un agradecimiento. Se dirigió hacia los ascensores, cada paso resonando. En el pasillo vacío. Cuando las puertas se cerraron y el ascensor comenzó a subir, Lucia cerró los ojos y pensó en su madre. En aquella promesa susurrada junto a una cama de hospital muy parecida a la que ahora ocupaba Clara. Había fallado. Durante 15 ecos había fallado espectacularmente. Pero quizás, solo quizás, todavía había tiempo para empezar a enmendarlo. Las puertas del ascensor se abrieron en el cuarto piso. Y Lucia dio el primer paso. Hacia una hermana que no sabía. Si quería verla. El pasillo del cuarto piso olía a desinfectant, y a algo más indefinible.
Es aroma particular de los hospitales que mezcla medicamentos, comida institucional y el peso invisible de las preocupaciones humanas. Lucia caminaba despacio, leyendo los meros en las puertas. 408, 410. 412. Se detuvo frente a la puerta. Entreabierta de la habitación sabayar. Su mano se levantó para tocar, pero se quedó suspendida en el aire, temblando. Desde el interior llegaba el sonido suave y rítmico de un monitor cardíaco. Es petito constante que de alguna manera resulta tanto tranquilizador como aterrador. Respiro profundamente. Una vez. Dos veces. Y finalmente empujó la puerta. Habitación estaba en penumbra, iluminada apenas por la luz tenue sobre la cama y el resplandor de los monitors. Y allí en la cama del hospital estaba Clara. Lucia tuvo que aferrarse al marco de la puerta para no temblarse. Quincecos desde la última vez que había visto a su hermana, y el tiempo había dado su huella. Clara, ya no? Era ese joven de 22 años destrozada por el duelo. Ahora tenía 38 con algunas líneas finas alrededor de los ojos, el cabello más corto de como lo recordaba. Pero era su hermana. Innegablemente su hermana. Clara estaba despierta, mirando hacia la ventana donde la ciudad brillaba en la distancia. Al escacar la puerta, giró la cabeza lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Lucia. Y en ese momento, Lucia esperaba ver muchas cosas. Esperaba ver rabia, reproche, tal vez incluso odio. Esperaba que Clara le gritara, que le dijera, que se fuera, que no tenía derecho a estar allí después de 15 ecos de ausencia. Pero no vio nada de eso. Lo que vio en los ojos de Clara fue simplemente cansancio. Un cansancio profundo que iba más allá de lo físico. Y eso, de alguna manera, dolió más que cualquier grito o acusación. Hola, Lucia, dio Clara, y su voz sonaba ronca. Debilitada, vinist, no había sarcasmo en las palabras. Solo. Una especie de sorpresa tranquila, como si genuinamente no hubiera esperado que Lucia apareciera. Lucia se acercó a la cama con pasos inciertos, sintiendo que cada metro recorrido pasaba como kilómetros. Clara. Yo. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Clara hizo un gesto vago con la mano, como restando importancia. Pneumonia complicada. Al parecer mi sistema inmune decidió tomarse unas vacaciones. Los médicos dicen que estaré bien, solo necesito descansar y antibióticos. Nada dramático. Nada dramático. Pero Clara estaba sola en un hospital, lo suficientemente enferma como para que llamaran a su contacto de emergencia. ¿Cuándo había puesto Clara su nombre como contacto de emergencia? Porque, después de todo este tiempo, seguía siendo Lucia la persona a quien llamar. ¿No hay nadie más? Lucia comenzó a preguntar, pero se detuvo, dándose cuenta de lo terrible que sonaba. ¿Que me acompañe? Clara completó la frase con una sonrisa pequeña y triste. No, Lucia Leaders. No hay nadie más. El silencio que seguió fue denso, cargado de 15 ecos de palabras no dichas, de llamadas no respondidas, de ausencias que dejaron espacios vacíos. Imposibles de leer. Lucia se sentó en la silla junto a la cama, incapaz de sostener la mirada de su hermana. Sus manos se retorcen en su regazo, buscando algo que hacer, alguna manera de canalizar la ansiedad que la consumió. Lo siento, susurró finalmente. Y las palabras sonaron patéticamente inadecuadas. Clara, lo siento tanto. Yo debería haber estado allí. Todos estos ecos, yo no Clara la interrumpió suavemente. No hagas eso. Lucia levantó la vista, confundida. ¿Qué? No vengas aquí a descargar tu culpa en mi cama de hospital, dio Clara, pero su tono no era cruel, solo cansado. No necesito tus disculpas absurdas porque una enfermera te llamó y te sentiste obligada a venir. Las palabras fueron como bofetadas, precisas y dolorosas. Lucia sintió las lágrimas quemando en sus ojos. No es así. No vain porque me sentí obligada. Vain porque Lucia. Ahora había un destello de algo en la voz de Clara,
no exactamen enojo, sono una especie de resignación. Amarga, porque de repente recordaste que tienes una hermana? Porque después de quince ecos de silencio decides que era buen momento para jugar a la familia? Porque tengo miedo las palabras salieron de Lucía antes de que pudiera detenerlas, crudas y honestas. Tengo miedo de que sea demasiado tarde. Tengo miedo de haber perdido algo que nunca podré recuperar. Tengo miedo de que mamá tuviera razón al pedirme que cuidar de ti. Yo fal. He estado falando durante quince. Why no sé cómo arreglarlo. Clara cerró los ojos por un momento. Why cuando los abrió, había lágrimas en las comisuras. ¿Sabes si es lo peor, Lucia? Que nunca te culpo. En siquiera al principio, cuando dolía cada vez que no respondías mis llamadas. Cada cumpleaños que pasaba sin una palabra tuya. Cada Navidad que pasaba sola. Nunca te culpo porque entendía letters. ¿Entendías, che? Lucia apenas podía hablar. Que no sabías cómo estar para mí. Que eres diferente. Que procesas el dolor de manera diferente. Mamá siempre lo decía, ¿recuerdas? Decía que tú eras su hija práctica, la que resolvía problemas, la que seguía adelante sin mirar atrás. Yo era la emocional, la que sentia. Todo demasiado profundo, demasiado fuerte. Clara hizo una pausa, respirando con dificultad. Lucia quiso decirle que descansara, que no hablara más, pero necesitaba escuchar esto. Necesitaba entender, cuando mamá murió. Continuó Clara. Yo necesitaba lor. Necesitaba desmoronarme. Necesitaba que alguien me dijera que estaba bien, no estar bien. Pero tú necesitabas solutions, acción. Una manera de convertir el dolor en algo productivo. Why ninguna de las dos supo cómo dar a la otra lo que necesitaba. Pero yo te prometía mamá. Empezó los letters. Losa, yo estaba allí, los letters. Yo también escuché esa promesa. Las palabras caeron como piedras entre ellas. Lucia se quedó paralizada. ¿Che? Estaba al otro lado de la cama, dijo Clara en voz baja. Mamá tenía tu mano, pero yo estaba allí. Escuché cada palabra. Why durante todos estos ecos he vivido con el conocimiento de que mamá te pidió que cuidaras de mí, why que tú simplemente no pudiste. Lucia sintió como si el suelo se abriera biosas. Paz, todo es tiempo, Clara había sabido. Había sabido sobre la promesa. Había esperado. Había visto como Lucia falaba una y otra vez. Why nunca había dicho nada. Nunca la había confrontado. Nunca había exigido que Lucia cumpliera su palabra. ¿Por qué nunca dices nadie? Preguntó Lucia con la voz quebrada. Porque no quería que cuidaras de mí por obligación. Quería una hermana, no una guardiana cumpliendo una promesa del hecho de muerte. El monitor cardíaco seguía patando su ritmo constante. Afuera, una enfermera pasó empuñando un carrito que sonaba en el pasillo silencioso. El mundo seguía llorando. Indiferente al dolor que se estaba desenvolviendo en esa pequeña habitación. Lucia se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. Cubriendo la cara con las manos. Las lágrimas finalmente llegaron, incontenibles. Ecos de culpa y arrepentimiento fluyendo libremente. No sé cómo arreglar esto, saloso. No sé cómo ser la hermana que debe ser. No sé si es demasiado tarde. No sé nada excepto que te he falado de todas las formas posibles y que daría cualquier cosa por poder retroceder y hacerlo diferente. Sintió algo rozar su mano. Levantó la vista con los ojos nublados por las lágrimas. Y vio que Clara había extendido su mano hacia ella. Era un gesto pequeño. Una mano delgada, débil por la enfermedad, temblando ligeramente con el esfuerzo. Pero era una invitación. Una puerta entreabierta, después de 15 ecos de puertas cerradas. Lucia tomó esa mano, aferrándose a ella como a un salvavidas en medio de un océano de remordimiento y ansiedad. La mano de Clara era cálida a pesar de la enfermedad. Más pequeña de lo que Lucia recordaba. Pero su agar era firme, real.
durante largos minutos ninguna de las dos habla. Solo se quedaron así, hermanas separadas por quince ecos de silencio. Ahora conectadas por el gesto más simple del mundo. Lucio no sabía cuánto tiempo había pasado cuando finalmente encontró su voz de nuevo. ¿Por qué emitís como contacto de emergencia? Preguntó, mirando sus manos unidas. ¿Después de todo? ¿Por qué? Clara sonrió con cansancio. Why había algo de melancolía en ese sonrisa que partió el corazón de Lucille. Porque a pesar de todo, sigue siendo mi hermana. Porque incluso, cuando no estabas allí, una parte mí siempre esperaba que tal vez, algún día, volverías. Supongo que soy tonta de esa manera. No eres tonta, Lucia apretó su mano suavemente. Yo soy la tonta. La cobarde. La que dejo que el orgullo y el miedo la alejaron de la única familia que la cuidaba. No fuiste solo tú, Lucia. Clara cerró los ojos brevemente. Yo también podría haber insistido más. Podría haber aparecido en tu puerta. Podría haber peleado por nuestra relación, pero tampoco lo hice. Me dolía demasiado cada rechazo, así que eventualmente dejé de intentar. Fue más fácil aceptar la ausencia, que enfrentar el rechazo una y otra vez. Resonaron en Lucia con una claridad dolorosa. Ambas habían construido sus muros, cada una de su lado, hasta que esos muros se volvieron tan altos que ninguna podía ver a la otra. Si mamá pudiera vernos ahora. Empezó Lucio, pero su voz se quebró. Creo que estaría triste. Dio Clara en voz baja, pero también creo que entenderíales. Mamá siempre entendía las cosas complicadas del corazón humano. Ella sabía que las personas fallan, que cometen errores, que a veces el amor no es suficiente sin las palabras y acciones correctas. Lucia pensó en su madre, en aquella promesa hecha junto a su lecho de muerte. Durante quince ecos había lavado esa promesa como una cadena, un recordatorio constante de su fracaso. Pero ahora, sosteniendo la mano de Clara en esta habitación de hospital, algo comenzó a cambiar en su interior, cuando mamá me pidió que cuidar de ti, dijo Lucia lentamente, buscando las palabras correctas. Creo que malinterpreté lo que eso significaba. Pensé que tenía que ser perfecta. Que tenía que tener todas las respuestas. Que cuidar de ti significaba arreglar tus problemas, proteger de todo, ser fuerte cuando tú no podías serlo. Hizo una pausa, mirando a Clara directamente a los ojos. Pero lo que realmente necesitabas era algo mucho más simple, ¿verdad? Solo necesitabas que estuviera allí, tú te escuchara. Que fuera tu hermana, no de salvador da Clara Asensio. Y una lágrima rota por su miela. Exactamente. No necesitaba que me arreglaras. Necesitaba que me vieras. Que me acompañaras en el dolor sin intentar hacerlo desaparecer. Que estuvieras presente, incluso cuando fuera incómodo, incluso cuando no supieras qué decir. Y yo falo eso de la manera más espectacular posible. Lucia sintió un nudo en la garganta. Mi alleged porque no sabía cómo estar presente. De la manera que necesitabas. Y cada vez que me aliaba, se volvía más difícil regresar. Hasta que un día, la distancia era tan grande que parecía imposible cruzarla. Pero estás aquí ahora, dijo Clara suavemente. Eso tiene que significar algo. Lucia miró alrededor de la habitación del hospital. Las paredes blancas y esterils, los monitores parpadeantes, la vista de la ciudad a través de la ventana. No era el lugar donde había imaginado que se reencontraría con su hermana. Pero quizás era exactamente el lugar correcto. Porque aquí, con Clara vulnerable y débil en una cama de hospital, con ambas despejadas de sus defensas habituales, finalmente, podían ser honestas la una con la otra de una manera que nunca habían podido antes. Estoy aquí, dijo Lucia. Y sé que no puedo cambiar los últimos consejos. No puedo recuperar los compligos perdidos, las navidades solas, las láminas que nunca devolví. No puedo borrar el dolor que te cause con mi a USENCIA. Se detuvo, respirando profundamente. Pero, quiero estar aquí ahora. No porque me sienta obligada por una promesa que hice consejos. No porque una enfermera me llamó y me sentí culpable.
Sino porque finalmente entiendo lo que realmente estaba permitiendo es día en el hospital. Con mamá. ¿Why que era? Preguntó Clara. No estaba permitiendo ser perfecta. No estaba permitiendo arreglar tu vida o protegerte de tu dolor. Estaba permitiendo amor imperfecto. Presencia incluso cuando no supiera qué decir. Compromiso incluso cuando fuera difícil. Estaba permitiendo ser tu hermana con todos mis defectos y limitations. Para estar de todas formas. Lucía apretó la mano de Clara con más fuerza. Y he falado en eso durante consejos. Pero si me das la oportunidad, Clara, si puedes encontrar en tu corazón un espacio para dejarme intentarlo de nuevo, prometo estar presente. No prometo ser perfecta. Probablemente seguiré siendo torpe con las emociones. Probablemente meter la pata a veces. Pero prometo intentarlo. Prometo no alejarme cuando se ponga difícil. Prometo responder tus llamadas y aparecer en tus cumplingos y estar allí. Para los momentos que importan. Las lágrimas corren libremente por el rostro de Clara ahora. Intento hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. En su lugar, tiró suavemente de la mano de Lucía, acercándola. Lucía se inclinó. Y por primera vez en consejos, abrazó a su hermana. Fue un abrazo cuidadoso, consciente de las vías intravenosas y los monitors, pero estaba lleno de toda la emoción que las palabras no podían expresar. Consejos de ausencia, de arrepentimiento, de amor nunca expresado, todo fluyendo entre ellas en ese momento. No puedo prometer que será fácil olvidar, susurró Clara contra el hombro de Lucia. Han sido muchos ecos, mucho dolor. No puedo simplemente fingir que todo está bien porque finalmente decidiste aparecer. No te pido que lo hagas, respondió Lucia. No espero que me perdones inmediatamente. No espero que volvamos a ser como éramos antes, porque honestamente, en la secuera estoy segura de que alguna vez supiéramos como ser hermanas de la manera correcta se separan. Y Lucia limpió las lágrimas del rostro de Clara con suavidad. Lo que te pido es la oportunidad de aprender. De construir algo nuevo. No basado en promesas hechas en lechos de muerte o en la culpa del pasado, sino en la elección consciente de estar presentes la una para la otra. De empezar de nuevo, no donde lo dejamos, sino desde donde estamos ahora. Clara estudió el rostro de su hermana durante un largo momento. Lucía podía ver el conflicto en sus ojos. El deseo de creer luchando contra el miedo de ser decepcionada nuevamente. Y entendía es miedo porque ella también lo sentía. Finalmente, Clara asintió lentamente. Está bien, dio su voz apenas un susurro. Pero Lucía, si vas a hacer esto, tienes que estar segura. No puedo pasar por otro ciclo de esperanzas y decepciones. Si vas a estar aquí, necesito que realmente estés aquí. Estaré aquí. Lucía sintió algo aflojarse en su pecho. ¿Cómo? Si una cadena que había estado apretada durante ecos finalmente se rompiera. Te lo prometo. Y esta vez, entiendo lo que esa promesa realmente significa. Afuera, la noche se había profundizado. La ciudad brillaba con miles de luces. Cada una representando una vida, una historia, un conjunto de relaciones complicadas y hermosas. Y aquí, en esta pequeña habitación de hospital, dos hermanas estaban escribiendo un nuevo capítulo en la SUY. No serial letters, perfecto. Habría tropiezos y momentos difíciles. Pero por primera vez en consejos habría presencia. Y eso, Lucía finalmente entendía. Era todo lo que realmente importaba. 6 semanas habían pasado desde aquella noche en el hospital. 6 semanas que habían cambiado todo y nada a la vez. Lucía se encontraba ahora frente al mismo espejo donde se había arreglado miles de mañanas antes de ir a la oficina, pero esta mañana era diferente. Era domingo, y en lugar de su habitual traje de negocios, lavaba unos jeans y un sudor cómodo. En su mano sostenía el teléfono, mirando el mensaje que acababa de enviar a Clara. ¿Salgo en 5 minutos? ¿Café siempre? La respuesta. Luego casi inmediatamente, te espero, hoyo invito.
Una sonrisa pequeña apareció en el rostro de Lucía Lichos. Esos mensajes simples y esas rutinas nuevas que estaban construyendo juntas eran como pequeños milagros cotidianos. Clara había salido del hospital después de una semana. La recuperación había sido más lenta de lo esperado. Y Lucía había estado allí para todo. No había sido fácil. Hubo momentos incómodos, silencios que todavía pesaban demasiado, conversations que comenzaban y se detenían por ninguna. Sabía muy bien cómo navegar este territorio nuevo entre ellas. Pero Lucía había cumplido su promesa. Cada había reorganizado su agenda de trabajo, algo que sus colegas habían encontrado completamente fuera de carácter. Había delegado proyectos, había rechazado viajes de negocios. Había salido de la oficina a las 5 en punto para poder pasar las tardes con Clara mientras se recuperaba. Al principio, su jefe había fruncido el ceño ante estos cambios. Pero Lucía, por primera vez en su carrera, había puesto un límite claro. Su familia era prioritaria. Y sorprendente, el mundo no se derrumbó. Los proyectos continuaron. La empresa siguió funcionando. Resultó que Lucía no era tan indispensable como se había convencido a sí misma que era. Y esa realización había sido humillante y liberadora al mismo tiempo. Lucía tomó su bolso y salió del apartamento. El aire fresco de la mañana le dio en la cara, llevando consigo el aroma del otoño que comenzaba. Mientras caminaba hacia la cafetería don había cuidado de verse con Clara. Sus pensamientos vagaron hacia la fotografía de su madre que todavía estaba en su mesa de comedor. Anoche había encendido una vela nuevamente. Pero esta vez no había sido un ritual de culpa y remordimiento, sino algo más parecido a una conversación. Le había contado a su madre sobre Clara, sobre cómo estaban intentando reconstruir lo que se había roto. Le había dicho que finalmente entendía lo que la promesa realmente significaba. Y aunque su madre no podía responder, Lucía sintió algo parecido a la paz. No era que todo estuviera arreglado. No era que hubiera borrado 15 ecos de errores con 6 semanas de presencia. Pero era un comienzo. Y los comienzos, por imperfectos que fueran, eran algo sagrado. La cafetería apareció frente a ella. Un pequeño local en una esquina que Clara había elegido para sus encuentros dominicos. Lucía empujó la puerta, y el aroma de café recién hecho la envolvió inmediatamente. Clara ya estaba allí, sentada en su mesa favorita, junto a la ventana. Lucía notó que su hermana había recuperado algo de calor en las mejillas, que su sonrisa era un poco más fácil que la semana anterior. Cada pequeña mejora se sentía como una victoria. Ligas puntual, dio Clara mientras Lucía sentaba. Estoy impresionada. La Lucía que conoce siempre llegaba 10 minutos tarde todo. La llena cambia, respondió Lucía con una sonrisa. O al menos intenta cambiar. Una camarera se acercó y tomaron sus pedidos habituales. Café solo para Lucía, cappuccino con canela para Clara. Otra pequeña rutina que estaban construyendo. Ladrillo por ladrillo. Cuando la camarera se alejó, Clara sacó su teléfono y lo colocó sobre la mesa. Tengo que enseñarte algo, dio. Con un tono ligeramente nervioso que Lucía había aprendido a reconocer. He estado pensando mucho últimamente. Sobre el futuro. Sobre lo que quiero hacer, Lucía sintió un destello de preocupación, es viejo instinto de querer arreglar las cosas, de ofrecer soluciones antes de siquiera entender el problema. Pero se mordió la lengua y simplemente sintió. Cuéntame. He estado yendo a terapia, dio Clara. Desde que salí del hospital. No solo por la enfermedad, sino por todo, por mamá, por nosotras, por todos estos ecos. Y mi terapeuta me ayudó a dar cuenta de algo. Hizo una pausa mientras la camarera traía sus cafés. Clara envolvió sus manos alrededor de la taza caliente, como buscando valor en su calidez. Me di cuenta de que he pasado mucho tiempo sintiendo como la hermana que necesitaba ser salvada. La que no tenía su vida juntas. La que estaba rota después de que mamá murió.
Y parte por nuestra relación se fracturó, fue porque yo aceptes papel. Y tú aceptaste el papel de la salvadora. Lucía abrió la boca para protestar. Pero Clara levantó una mano gentilmente. No te estoy culpando, Lucía. Solo estoy diciendo que ambas caímos en esos roles y ninguno de los dos funcionó. Tú no podías salvarme porque yo no necesitaba ser salvada. Solo necesitaba ser vista, acompañada, amada en mi imperfección. Tienes razón, dijo Lucía en voz baja. Completamente razón. Pero aquí está lo importante, Clara sonrió, y había esperanza en esa sonrisa. He decidido volver a estudiar. Siempre quis ser trabajadora social, ¿recuerdas? Pero después de que mamá murió, dejé la universidad. Pensé que había perdido mi oportunidad. Pero mi terapeuta me ayudó a ver que nunca es demasiado tarde para perseguir lo que realmente quieres. Lucía sintió una oleada de emoción tan fuerte que tuvo que parpadear para contener las lágrimas. Clara, eso es maravilloso. Lo es. Clara la miró con incertidumbre. Porque significa que voy a ser estudiante nuevo a los 38 ecos. Significa que probablemente voy a necesitar ayuda financiera al principio. Significa que voy a estar ocupada y estresada. Y probablemente voy a tener crisis de vez en cuando. Y sé que prometes estar allí. Pero no quiero que sientas que tienes que rescatarme. Clara, Lucio interrumpió gentilmente, extendiendo su mano a través de la mesa. Estar allí para ti no significa rescatarte. Significa celebrar tus victorias y acompañar en los momentos difíciles. Significa escucharte cuando necesites hablar y dar espacio cuando necesites pensar. Significa ser tu hermana, no de sal via de or. Clara tomó la mano de Lucía. Y sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Estoy tan orgullosa de ti, continuó Lucía. Orgullosa de que estés haciendo terapia, de que estés persiguiendo tus sueños, de que estés construyendo la vida que quieres. Y si estaré allí. No para arreglarlo todo, sino para animarte en el camino. Se quedaron hacia un momento, menos unidas a través de la mesa de la cafetería. Mientras el mundo seguía girando a su alrededor. Personas entraban y salían, conversations murmuraban. En otras mesas, la máquina de café silbaba y gorgotaba. Vida ordinaria, hermosa en su cotidianidad. ¿Sabes qué he estado pensando? Dio Lucía después de un momento. Que tal vez deberíamos empezar una nueva tradición. No algo basado en el pasado o en la culpa, sino algo nuevo que sea solo nuestro. ¿Cómo ya? Como estos domingos. Caf juntas, sin agenda, sin intentar arreglar nada. Solo estar. Y tal vez, si te parece bien, podríamos visitar la tumba de mamá juntas. No en el aniversario de su muerte, sino en su cumpleaños. Celebrar su vida en lugar de lograr su muerte. Clara sonrió a través de las lágrimas. Me encantaría eso. Vivir en su café en un silencio cómodo. El tipo de silencio que solo es posible entre personas que están aprendiendo a estar presentes la una para la otra sin necesidad de linear cada momento con palabras. Cuando terminaron, salieron juntas a la calle. El sol otoño brillaba suavemente, pintando el mundo en tonos dorados. Clara enlazó su brazo con el de Lucía mientras caminaban sin rumbo particular, solo disfrutando de la compañía mutua. Gracias, dijo Clara de repente. ¿Por qué? Por aparecer, por cuidarte. Por intentarlo incluso cuando es difícil. Sé que no ha sido fácil para ti tampoco reorganizar toda tu vida. Lucia pensó en eso. Tenía razón. No había sido fácil. Había sido incómodo y aterrador y a veces no. Sabía si estaba haciendo las cosas bien. Pero también había sido lo más significativo que había hecho en 15 ecos. ¿Sabes ya? Dijo Lucia. Por mucho tiempo, pensé que la promesa que la hice mamá era una carga. Un peso que lavaba, un recordatorio constante de mi fracaso. Pero ahora me doy cuenta de que no era una carga, era un regalo. ¿Un regalo? Un regalo. De segunda oportunidad. Una oportunidad de aprender a amar mejor, a estar presente, a ser humana en toda mi imperfección.
Mama sabia que necesitaria eso. Que ambas lo necesitaremos. Se detuvieron en un pequeño parque, don joyas doradas caen suavemente de los árboles. Se sentaron en un banco, lado a lado, viendo a las familias pasar, a los niños jugar, a la vida desplegarse en su hermosa normalidad. Las promesas más importantes. Dio lucía en voz baja. No son las que hacemos en voz alta, son las que cumplimos en silencio, detrás de, incluso cuando nadie está mirando. Mama yo no está aquí para ver si cumplo mi palabra. Pero tú sí, y eso es suficiente. Más que suficiente. Clara recostó su cabeza en el hombro de Lucia, y Lucio recostó su mejilla sobre la cabeza de su hermana. Dos hermanas, que habían perdido 15 ecos, pero que estaban encontrando algo nuevo, no perfectas. No sin cicatrices. Pero presentes. Finalmente, completamente presentes. Y mientras el sol continuaba su arco a través del cielo. Mientras las joyas seguían cayendo, y el mundo seguía girando, Lucía hizo una nueva promesa. No es su madre esta vez, sino es misma. Y a claridad la promesa de seguir apareciendo. De seguir intentando. De amar imperfectamente pero con CONSTANCIA. De estar aquí, siempre.